මගේ යාළුවෝ හැමෝම හොඳින් සතුටින් ඉන්නව නේද? ඉතින් මමත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේ භාවිතයට අවශ්‍යම වාක්‍ය කිහිපයක් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ හැමෝම මම අද දෙන වාක්‍ය ඔක්කොම හොඳට පුහුණු වෙන්න ඕනේ. එහෙම පුහුණු වුණොත් තමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉක්මනට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ පාඩමට යමු. ඉතින් අපේ වීඩියෝ බලන මගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවා. අපි මේ කරන වැඩේට ශක්තියක් වෙන්න මුලින්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න මතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි අපි දාන වීඩියෝ ඔක්කොම ටික එසනින්න ඔයාගේ ළඟටම වීඩියෝ එක එන්නේ. ඒ වගේම තමයි එතකොට තමයි ඔයාට ආසාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ආසයි තියෙන්නේ. You may go now. You may go now. How much is this? How much is this? I am waiting for a friend. I am waiting for a friend. Sit a little longer. Sit a little longer. I rarely eat meat. I rarely eat meat. Have you ever donated blood? Have you ever donated blood? I occasionally read novels. I occasionally read novels. I don't usually cry. I don't usually cry. I usually get up late. I usually get up late. She is always busy. She is always busy. He will come soon. He will come soon. Don't go out after dark. Don't go out after dark. Come home before 6. Come home before 6. Don't go anywhere. Don't go anywhere. Try to understand. Try to understand.